Unter der Erde gibt es einen Ort, den niemals Tage riecht. Ein Labyrinth aus Steingängen, geformt von uraltem Wasser, erstreckt sich kilometerweit unter einem Berg in Nordthailand. An einem gewöhnlichen Nachmittag im Juni 2018 begeben sich zwölf junge mit ihrem Trainer in dies Dunkelheit. Sie dachten, sie wären in einer Stunde zurück. Sie irrten sich. Nun Tage später kämpften sich zwei britische Taucher durch einen überfluteten Gang, so eng, dass sie sich kaum umdrehen konnten. Ihr Stirnlampen durchschnitten das schwarze Wasser wie Klingen. Dan unfassbar, sehen sie etwas, das dort nicht hat sein dürfen. Gesichter. Dun. Erschöpft. Lebend. Ein einzelne Stimme drang aus der Leer, leise aber fest, gesprochen in einer Sprache, die Taucher verstanden. Wie viel seid die Antwort kam zurück, kaum mehr als ein Flüstern, aber unmissverständlich. Dreisen. Alle dreisen. Zu verstehen, wie sie dorthin gelangten, muss man zum Nachmittag de 23. Juni 2018 zurückgehen. Die Wildschwein. So heißt die Jugendfußballmannschaft in Mai sei, einem kleinen Bezirk in der Provinz Chiang Rai, unweit der Grenze zu Myanmar. Zwölf Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren, die zusammen aufgewachsen waren, zusammen trainierten sich wie Brüder stritten. Assistenztrainer war ein 25, Jarger namens Ekapal Chantawang, von Allen, die in Kanten, Trainer genannt. Vor seiner Fußballkarriere hat Jahr als buddhistischer Mönch gelebt. Diocese Training in Still Achtsamkeit sollt bald wichtiger werden. Als sicher Gengement hat verstellen können. Unter den Jungen war Adel Samon, 14 Jarger, der fließend Englisch sprach. Ein Fähigkeit, die auf einem Fußballkader wie ein Kleinigkeit wirkt, aber bald zur einzigen Bruchswischens wie welten worden sollt. En jenem Samstag en diet das Training verzedig. Der Monsun war nach Wochen entfernt, so die Vorhersage. Die Jungen beschlossen, Tham Luang non zu erkunden. Die Holder schlafenden Frau, Bennett nach der Silhouette de Berges vor dem Himmel. Sie waren schon einmal dort gewesen. Yes sollt ein Kaiser Ausflug werden. Ein Stund vielleicht zwei. Sie ließen ihr Fahrräder ihr Fußballausrüstung ordentlich im Eingang stehen. Als wurden sie jeden Moment zurückkehren. Sie kamen in Zurich. Tief im Inneren des Höhlensystems bemerkten die Jungen zunächst nix. Der Eingang lag weit hinter innen, nur noch ein ferne Erinnerung in graues Licht. Doch draußen hat sich der Himmel verdunkelt. Der Regen prasselt heftiger schneller nieder, als Gengement vorhergesagt hat. Ein Monsun, der Wochen früher als Wertet einsetzt. Als die Jungen sich zum Aufbruch ten, war der Gang, durch den sie gegangen waren verschwunden. Setzt durch Riesens Wasser, das mit erschreckender Geschwindigkeit anstieg. Die whole Verschlang sich selbst. Yes gab noch einen Weg tiefer. Sie zwankten sich durch Gang, wagten, krochen quetschten sich durch Spalten, die kaum breiter als ihr Schultern waren. Das Wasser jagt sie. Die Dunkelheit drank sich in sie heran. Bis sie schließlich einen kleinen, schlammigen Felsvorsprung tief im Inneren der Berges erreichten. Einen Ort, der später weltweite als Pattaya Beach bekannt worden sollt, ein bitter ironischer Name für einen schmalen Streifen feuchten Felsens, der gesamts Universum worden sollt. Dan wardeten sie. Als die Jungen nicht nach Hause kamen, wussen ihr Familien, das etwas nicht stimmt. Die Polizei fand die Fahrräder im Höhleneingang. Die Schuhe, die Fußballtaschen noch gepackt. Innerhalb weniger Stunden war klar.
zwölf Kinder und ein junger Mann waren in einem über 10 Kilometer langen Höhlensystem eingeschlossen, MIT Cameron, die tief unter die Erde reichten, und gefangen, die sich auf die Breit eines menschlichen Körpers verrenkten. Die ersten Rettungsversuche begannen nach in Durselben Nacht. Thailandische Navy Seals drangen in die Hol ein, waren aber sofort überwältigt von dem, was sie vorfanden. Null Sicht. Strömungen, die so stark waren, dass sie innen die Ausrüstung aus den Händen rissen. Gange die so eng waren, dass ein umdrehen fast unmöglich war. Und vor allem waren sie für das Tauchen im offenen Wasser ausgebildet. Nicht für den klaustrophobischen, desorientierenden Albtraum einer Höhlenrettung. Sie brauchten Hilfe. Und die Welt eilt zu Hilfe. Was als Lokalisation begann, entwickelt sich zu etwas beispiellosem. Unter der Leitung von Provinzgouverneur Narongsak Ossetanekorn treffen Experten aus aller Welt ein. Amerikanische Militärtaucher, chinesische Rettungsspezialisten, australische Polizeitaucher sowie Teams aus Belgien, Finnland und Denmark. Jeder brach seine Expertise MIT. Doch allen war die gleiche Wahrheit bewusst, die Zeit drängt. Waren Taucher gegen die Wassermassen kämpften, durchkämpften andere Teams die Bergoberfläche auf der Such nach Niederlichen Schachten oder Spalten, die einen direkten Weg zu den Jungen beiten konnten. Es war ein krafttezerende Arbeit im Deiten Tschungel, die größtenteils erfolglos blieb. Unterdessen liefen riesige Pumpen rund die und pumpten das Wasser in atemberaubendem Tempo aus der Hole. So viel Wasser, dass sich einheimisch-born freiwillig meldeten. Ihr Riesfelder zu fluten und ihr Ernst zu opfern, dem Höhlensystem auch nur ein wenig Entlastung zu verschaffen. Am Eingang entstand ein improvisiert Staat. Familien campierten unter Planen, wurdeten und betetten. Buddhistisch manch betetten für ein sicher Rucker. Freiwillig kosch versorgten hundert von Helfern rundum die MIT Essen. Journalisten von allen Kontinenten richten ihr Kameras auf ein uns Schienbears Loch im Tschungel. Das innerhalb weniger Tage zu meist beobachten Ort der Erde geworden war. Im Inneren des Berges kämpften die Jungen und Trainer einen stilleren Kampf. Sie hatten fast keine Nahrung. Ihr Taschenlampen wurden nicht lang halten. Es gab keine Möglichkeit, MIT der Außenwelt zu kommunisieren. Doch Trainer tat etwas Außergewöhnliches. Nutzt sein Gerland Erfahrung als manch und lehrt die Jungen zu meditieren. Ihr Atmung zu kontrollieren. Den dunnen Sauerstoff in der versiegelten Kammer zu sparen. Die Panik zu unterdrücken. Die sie schneller toten konnte als Hunger oder Kalt. Tropfen von der Höhlendeck wurden ihr einzige Flüssigkeitsquelle. Die Tage verschwammen zu einer endlosen Nacht. Einige Jungen weinten in den frühen Morgenstunden. Ander trosteten die Jüngeren und sprachen über das Essen. Das sie nach ihrer Befreiung bekommen wurden, die Spiel, die sie spielen wurden, die Familien, die sie wiedersehen wurden. Die Virgen Zeit zu markieren, ritzten einige MIT blossen Handen klein Rillen in die Weiche Felswand. Ein primitiver Kalender in einem Ort, und dem die Zeit Bedeutung verloren hat. Draußen krochen die Tage in qualender Unruhigkeit dahin. Plötzlich Regenstürms wangen die Rettungsteams immer wieder zum Rucksack und machten stundenlang Fortschritt zunichte. Die Welt hielt den Atem in, waren die Hoffnung MIT jedem stillen Tag schwerer Word. 2. July 2018. Tag nun. Die britischen Höhlentaucher Rick Stanton und John Volanthen waren tiefer in das überflutet Höhlensystem vorgedrungen als alle anderen. Stanton war Führerwehrmann von Beruf. Volanthen war IT-Berater.
Bade waren amateur Höhlentaucher, MIT Jahrzehntelänger Erfahrung in den unwirtlichsten Unterwasserpassagen der Welt. Sie hatten bereits das scheinbar unmöglich bewiesen, dass ein Mensch dies überfluteten Gange durchkehren und Leben zurückkehren konnte. Bei diesem Tauchgang drangen sie weiter vor alsje zuver. Stundenlang navigierten sie im schwarzen Wasser, nur durch Tassen und Erinnerung, erleuchtet vom Schein ihrer Stirnlampen. Bis ihr Lampen schließlich etwas erfassen, das dort nicht hinhört. Ein Felsversprung. Und darauf gestalten. Menschlich gestalten. Zwölf dun gestalten. Einer Watchsener. Alle am Leben. Es war Adel, der Englisch sprechend, der die still brach. Seine Stimme war ruhig, fast gelassen. Als hat diesen Moment tausendmal in Gedanken durchspielt. Wie viel Cider? Dreisen. Großartig. Die Taucher versprachen, zurückzukehren. Die Jungen fragten, welcher Tag sei. Sie hatten wahrlich das Zeit voll verloren. Als sie erfuhren, das Ester tu. Julie war und sie schon über ein Wosch vermisst wurden, nickten einig nur. Und weinten leise. Die Welt gebelt erlichtert. Doch für die Retter stand der schwierigs Thiel erst noch Beaver. Sie zu finden war das ein. Sie herausholen, etwas ganz anderes. Die Jungen waren 4 Kilometer vom Eingang entfernt, getrennt durch Gange. Die stellenweise komplett überflutet und in anderen Stellen kaum breitgenig für einen einzelnen Taucher waren. Der Weg führt durch stockdunkles Wasser, gegen die Strömung, durch enge Passagen, wo die Ausrüstung sich verhaken oder versagen konnte. Erfahrene Höhlentaucher beschrieben es als ein der gefahrlichsten Umgebungen, die sie je erlebt hatten. Und es waren Kinder. Keiner von ihnen war je getot. Keiner konnte durch überflutet Höhlen schwimmen. Der Gedanke, ihnen rechtzeitig grundlegende Tauchfertigkeiten beizubringen, wird verworfen. Die Gefahr einer Panik in diesen engen, dunklen Rahmen war zu groß. Panik bedeutet den Tod. Für sie und für ihr Retter. Die Optionen waren duster. Warten bis der Monsun vorbei ist und das Wasser auf Niederlich Weiss zurückgeht. Aber das konnte Monat dauern, und der Sauerstoffgehalt in der Kammer sank bereits auf gefahrlich wird. Einen neuen Schacht von der Bergoberfläche bohren. Aber trotz der Identifizierung dutzender möglicher Öffnungen, bot kein einen direkten Zugang zur Kammer. Oder das undenkbar tun. Jeds kein Sedieren, es in einen erfahrenen Taucher schnallen und bewusstlos durch die überfluteten Gange tragen. Dieser Plan ließ selbst den Rettungsexperten erschaudern. Ein Sediertes Kind im Wasser ist ein Patient, kein Passagier. Ein Falschdosis. Ein blockierter Atemweg. Ein Moment de Geratosfalls. Und ein kind Word in der Dunkelheit stirben, unfähig, Hilfe zu rufen. Dr. Richard Harris, ein australischer Anästhesist und erfahrener Höhlentaucher, Word eingeflogen, die Entscheidung zu treffen. Muss jeden Jungen untersuchen feststellen, ob stark genig war, die Sedierung zu überleben, und dann, falls die Entscheidung fiel, persönlich die Medikament verabreichen, die sie für die gefahrlichst Reis ihres Lebens in Bewusstlosigkeit versetzen würden. Die Schwer dieser Verantwortung ist kaum vorstellbar. Wie Harris später selbst beschrieb, bestand die Wahl deren, die Jungen einem langsamen, qual wollen Tod zu überlassen oder ein Rettungsaktion zu wagen. Die Essays war das Leben kosten konnte. Aber im Schlaf, ahnungslos. Die Entscheidung wurde durch einen verheerenden Verlust noch dringlicher. AM6. Julie platziert Simon Kunin, EN 37. Jarger ehemaliger Seal der thailändischen Marine, der sich freiwillig für die Rettungsaktion gemeldet hat,
sauerste Flaschen entlang der Unterwasser, als ihm selbst die Luft ausging. Sein Tauchpartner zog in aus dem Wasser versucht, in wieder Zubelben, doch Samaner langt das Bewusstsein nicht wieder. Starb gegen 1 o'clock nachts, das erste beste Zeit Todesopfer der Operation. Die Nachrichter schuttert Thailand. Saman war nicht einmal im aktiven Dienst. Arbeitet als Watchman am Flughafen Bangkok. War gekommen, weil glott helfen zu können. Sein Tod war ein brutale Erinnerung daran, dass die whole Menschenleben dort. Das Jetter Tauchgang Spiel mit dem Leben selbst war das sich das Zeitfenster für ein Rettung mit Jetterstund schloss. Später ward ihm zu Ehren in der Nähe des Höhleneingangs eine Statue errichtet. Doch in diesem Moment bestärkt sein Tod nur die Entschlossenheit derer, die weiterkämpften. Wurden sie jetzt aufgeben, were Samans Opfer bedeutungslos. 8 Juli. Der erste Tag der Rettungsaktion. Der Plan war ebenso wie beängstigend. Jeder junge sollte 2 Injektionen erhalten. Ketamine zur Beruhigung attrapen, den Speichelfluss zu hemmen ersticken zu verhindern. Sie wurden mit Waldsichtstochermasken ausgestattet von einem Rettungstocher festgeschnallt wurden. In den gefahrlichsten überfluteten Abschnitten sollte der Taucher das bewusstlos kein Durchpassagen tragen, in denen kein Platz für Fehler war. Dr. Harris verabreicht die ersten Dosen selbst. Beschrieb den Moment mit schonungsloser Ehrlichkeit. Kind, das auf seinem Schoss saß Kurs vor der Injection einen kleinen thailändischen ein respektvoll Gest macht. Danke für das, was du gleich mit mir tun wirst, skien die Gest zu sagen. Dan Stock Harris die Nadel Heinien, hielt den Kiefer de Jungen fest, waren dieser schlafrig Word, sah zu, in die Bewusstlosigkeit glitt. Der erste Test war der schwierigst. Harris muss das Gesicht de Kinds unter Wasser drücken, den Deitsitz der Mask zu überprüfen. Fullt sichen, als Wörtchen umbringen, sagt später. Wiederholt dreimal. Jeds Mal hielt die Mask. Der Junge atmet. Funktioniert. Der Ausweg war Staffel auf menschlicher Hand. Über 100 Menschen, Taucher, Soldaten, freiwillig, bildeten ein Lebendigkeit durch die Hole. Jeder war für paar Meter de Wedges verantwortlich. Jeder einzeln unversichtbar für das Ganz. Trocken Abschnitt bedeuten, die bewusstlosen Jungen auf tragen von einem paar Handen zum Nachsen zu tragen. Überflutet Abschnitt bedeuten, dass einzelner Taucher blind schwamm lebloses kein durch die Dunkelheit führt. Die ersten wir Jungen tauchten 8. Juli gegen 1740 auf. Die Welt hielt den Atem in, bis alle wir im Krankenhaus als lebend stable bestätigt wurden. Erst dann konnten sich die erschöpften Taucher ein Pause. Wissend, dass sie im nächsten Tag alles wiederholen müssen. 9 Juli. Wir weiter Jungen. Das'll be verfahren. Der'll be schrecken. Diesel be unmöglich ket von Handen Mut. 10 Juli. Die letzten wir Jungen. Trainer der darauf bestanden hat, als letzter zu gehen. Word erst gehen, when jetter seiner Spieler in Sicherheit war. Als der Taucher mit dem letzten Kind auftaucht. War das Martyrium endlich vorbei. Axen Tage. Dreisen Leben. Allegerität. Stunden später stürzt der Haupttunnel in einer Stelle, die Retter benutzt hatten, teilweise ein. Der Berg hat gerade lang genig den Atem eingehalten. Die Jungen wurden tagelang unter Quarantäne gestellt, wegen der Lungenat Sungen anderer Infektionen, behandelt auf psychisch Traumata überwacht. Doch sie erholten sicher staunlich schnell. Die Welt,
Die ihr Gefangenschaft mit Hilfloser Angst verfolgt hat, feiert nun ihr Freiheit mit offenen Armen. Die FIFA Lud sie zum WM-Finale nach Russland ein. Der FC Barcelona nahm sie in seine Akademie auf. Manchester United bot innen ein Spiel im Old Trafford in. Das International Olympische Komitee bat sie, und der Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiel teilzunehmen. Aus einer Gestik voller Dunkelheit und Verzweiflung waren sie zu einem globalen Symbol der Hoffnung geworden. Doch die Rettung hat mehr gekostet, als die Welt und. Anderthalb Jahr später, im Dezember 2019, starb ein weiterer thailändischer Navy SEAL namens Beirut Pakbra an einer Blutvergiftung. Die sich in den Wochen in der Hole gezeigt hat. Hat monatelang versucht, sich behandeln zu lassen, doch die Infektion war in seinen Blutkreislauf gelangt. War 37 Jahre alt. Wie samon kunnen hat auch alles gegeben, damit 13 fremd jubelben konnten. Was dies Gestik so außergewöhnlich macht, ist nicht nur die Rettung selbst, so bemerkenswert sie auch war. Es ist die Skier Ansel der Menschen, die Zusammenkommen, aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichem Hintergrund und verschiedenen Fähigkeiten. Dreisen innenwallig fremd Kinder zu retten. Es ist die Ruhe eines jungen Trainers, der Mithilfe von Meditation in absoluter Dunkelheit die Panik in Schach hielt. Es ist der Mut eines Arztes, der die Verantwortung übernahm, Kinder in einer überfluteten Hole in den Schlaf zu versetzen, while wissend, dasser solter Scheitern, der letzten Word, den Sage sein wurden. Es ist die still Entschlossenheit von über 100 Fremden, die ein Menschenkeit durch einen Berg bildeten. Jeder nur für wenig Meter verantwortlich, jeder unversichtbar für das Ganz. Es ist das Entdenken in zwei Männer, die nicht nach Hause zurückkehrten, damit dreisen ander es konnten. Die Höhlenrettung von Tham Luang erinnert uns daran, dass die dunkelsten Orte manchmal das hellst Licht der menschlichen Natur offenbaren. Dass es, selbst wenn die Hoffnung verloren scheint, immer noch Menschen gibt, die bereit sind, in den Abgrund zu schwimmen, sie zu finden. Das Maß unserer Menschlichkeit nicht in dem liegt, was wir allen erreichen sondern darin, was wir gemeinsam, für das Kind eines anderen zu riskieren bereit sind.